Hola y bienvenidos a otra clase de inglés para los negocios. En la clase de hoy vamos a ver frases útiles en las reuniones. Welcome everybody to another business English class. In today's class we are going to learn useful phrases during a meeting. Recordar que es meeting es igual a reunión. Meetings con la S, en plural, reuniones. Let's begin. Empecemos. Would you mind spelling that for me, please? Would you mind spelling that for me, please? ¿Le importaría deletrear eso para mí, por favor? I'm sorry, but could you speak up a little? I'm sorry, but could you speak up a little? Lo siento, pero ¿podría alzar un poco la voz? I didn't catch that last bit. Can you say it again, please? I didn't catch that last bit. Can you say it again, please? No pillé lo último que dijo. ¿Podría repetirlo, por favor? Sorry, I interrupted you. Sorry, I interrupted you. Siento haberte interrumpido. Can everybody hear me? Can everybody hear me? ¿Me pueden oír todos? We'll conclude with some information on, etc., etc., etc. We'll conclude with some information on. Concluimos con información sobre. Punto suspensivo. That concludes my presentation. Does anyone have any questions? That concludes my presentation. Does anyone have any questions? Esto concluye mi presentación. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Next week, we'll brainstorm more ideas. Next week, we'll brainstorm more ideas. La semana que viene, generaremos más ideas. We all have to multitask. We all have to multitask. We all have to multitask. Todos tenemos que hacer múltiples tareas a la vez. The bottom line is that we need more sales. The bottom line is that we need more sales. Lo primordial o lo principal, lo prioritario es que necesitamos más ventas. Let's get down to business. Hablemos de negocios. Let's get down to business. The main reason for this meeting is. The main reason for this meeting is. La razón principal para esta reunión es. I'm not an expert on this, but. I'm not an expert on this, but. No soy un experto en esto, pero. I totally agree. I totally agree. Estoy completamente de acuerdo. You might be right. You might be right. Podrías estar en lo cierto. The best solution. The best solution. La mejor solución. To summarize our discussion. To summarize our discussion. Para resumir nuestros argumentos. Punto suspensivo. Will, de we will,
will conclude with some information on. Concluiremos con información sobre. Punto suspensivo. We will conclude with information on. Da, 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 da. That concludes my presentation. Does anyone have any questions? Eso concluye mi presentación. ¿Alguien tiene preguntas? That concludes my presentation. Does anyone have any questions? Next week, we will brainstorm more ideas. La semana que viene nos vamos a estrujar el cerebro para crear más ideas o para generar más ideas. Next week, we will brainstorm more ideas. We have to multitask. Todos tenemos que realizar múltiples tareas a la vez. We all have to multitask. The bottom line is that we need more sales. The bottom line is that we need more sales. Lo primordial o lo esencial de todo esto, o lo primordial o la prioridad de todo esto es que necesitamos más ventas. Es lo más importante. The bottom line is that we need more sales. Let's get down to business. Pongámonos a hacer negocios. Let's get down to business. The main reason for this meeting is. La razón principal por esta reunión es. Punto suspensivo. The main reason for this meeting is. Whatever you want to say. Lo que quieras decir. I'm not an expert on this, but, etc., etc., etc. No soy un experto o no soy una experta en esto, pero, punto suspensivo. I'm not an expert in this, but, for example, I'm not an expert in this, but I know the fundamentals. No soy una experta en esto, pero, o sin embargo, o pero, conozco lo esencial. I totally agree. Estoy completamente de acuerdo. I totally agree. You might be right. You might be right. Puede ser que estés en lo cierto. You might be right. The best solution. La mejor solución. The best solution. La mejor solución. To summarize our discussion, para resumir nuestros argumentos, to summarize our discussion, punto suspensivo, etc., etc., etc.